Oma de shema munyina achen esan emamu akwaba edeba Jubilee TVGH anopa kase boy etwagu life ewa be fontin tan ni nyina so for phone call search pad wana bo Jubilee TVGH bo se kase boy etwagu ewo ho edema kase bo no na poso enie kase boy mu no ensem hodra obete ebi ene se his excellence Nana Dankwa Akufo-Addo ene de nsem bi abeto montene mu se obia emmoden ento abano ema Dr. Muhammadu Bawumia esanse oyo obi a Ghana fo betumi ede Ghana ahye ne nsa se onhwe Ghana so yie ewo kaseboy mu nso ebesan ate se John Dramani Mahama His Excellency a osan ye fanka tuni de ma NDC amenyoko ne de nsem bi abeto montene mu se obiara ento abano emfentia NPP amenyoko esanse omama oman mu ayedwen pa ewo sa kaseboy amu nso yebesan ate adehye binom a omode omadwen kire abeto montene se aposifo nya hwehwemu emfa etu abuba etutu ye ewo budumburam empatemu ho no eno emu nso yebesan ate sadehye binom enso ede nsem bia begu montene mu a omo kire se anka National Cathedral aban ne ka se osi ama onyankopon no ebeya anka aban no entrance sign na omo njaye sanse sorry ewo Ghana hadada ebetumi asumu mebi nso akiremo adwin bebre afasa nsem we hu nsem ahodro kasa nsem we hu ena me obaya jan me ba begina mu akenkan ede amamu nyumeko bi na ebo machidom ma medical seboyi bro DMJ Catering Services nyumeko bi anuane aduane ben MJ Catering Services nyumeko bi anuane edema obi biara opese waduane enye de wo occasion bia ase no DMJ Catering Services na make for ede amount Jubilee Multimedia School enso school pon a abama obi biara ne neji nsemkyere dwuma no ho semkyere mu no eden na apese wo hu ewom camera handling news writing na den na apese nsemkyere dwuma no mu ene na make for Jubilee Multimedia Institute na ede amount pay angel and so sika krabia bia aba opese wonya mobile app transaction bia de ne na pay angel na make for ede amount so Herbal Hospital and so hospital pon aba ma obi biara ne yare na achaya kwankwo said den so se fa bedan na obetu ase kunni ede amount so wa Amasama Stadium Junction ho na obehu so Peresem Enterprise and so enyumeko bia aba obi biara opese onya shipment fa wiase afa na ba bia within 3 days nsa beka onioma pepepe omo sign etonton kane assorto ahodo bebre a wani ebeje ho kama omo sign esisi adan ma obi biara pese onsi dan and the fa kodan Peresem Enterprise no mehwe esiwu dan no ama omo sign bodeko esign siesie fie ye pa enye fedi agrokra Dr. CNN na dodo na efre no Mr. CNN esign de foforo abedwa so wo pese wontwa photo anase wonya video bia o we yi ase wo engagement ase eden na wo yi ana wankasa mpo photo shooter ene na make am for doctor anase Mr. CNN na edi amount wo pese wonyi infoni pa fede a ene na Dr. CNN photography and videography na make am for edi amount aha na ebegina mi twa me ho aba me ba me kasebo no enkyeremu ankasa eba besom Omande share me sign Emma obi biara akwa abasronkon edeba Jubilee TVGH anopa kase boso kase boy me kai wo say etwagu life e wa be fontin tan nyina so wo ye den pa phone na o de call search pad wona bo Jubilee TVGH e wa be fontin tan nyina so bon se kase boy e da ho a etwagu a enye fedi agrokra afi kase bo ni nkire mu pa eniem
His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and Edin Sembia Beto Montinima or Chere Amount for 7 December Esona se wokoto aba kai se obeto aba na dia ma Dr. Mahamudu Bawumia esan se ono na Ghana fo betumi enya rehwemu ewonimu na esan se ono His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo one na nanti a onim se Dr. Mahamudu Bawumia betumi Ghana asetena mu ehweso enti no na oka kire obi bia se obia ento aba no emfa ma MPP amenyuko na Dr. Mahamudu Bawumia eda ano a oye franketuni ede manu ye hwe ne nsem bia ore toja concerned about who is going to come and sit in this room next week. And I'm urging your son on you. I'm urging all of you here in the Northeast region to come together as one and put your shoulder to the wheel to make your son, Mahamudu Bawumia, the next president of Ghana. And I've come here to ask you for support for him, not because he's a Mampusi. It's important. We all have to come from somewhere. Each one of us, we come from somewhere. So, but that's not the issue. It's not where you come from. It's your quality. That's what matters. And this man has the quality to be the next president of Ghana. If there's anybody who can testify to his capacity, his ability, his sense of duty, it is me, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. I can make that. I knew him when he was deputy governor of the Bank of Ghana. Extremely efficient. And even then, as a young man, highly respected economist. Paul Akwa, who was the governor of the Bank of Ghana, was a good friend of mine. Then I was Attorney General. And he had nothing but the best words of commendation for his deputy, Bawumia. And in 2008, when I was looking for a running mate, he was proposed to me and I accepted it gladly. Since then, up till today, we have worked hand in hand, both in the 8 years in opposition and in the 8 years in government. We His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne nsem bia ode to dwa abra o kyerɛkyerɛ ɔmanfo sɛ obia ento aba no emfa ma MPP amenyoko esan sɛ Dr. Mahamudu Bawumia a wɔn ayi ne sɛ franketu ni de makuo yi obi a betumi agya Ghana ede ama ne sɛ ɔnhwɛ so yie pa esan sɛ obi bɛka bibia na ɔno His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne betumi aka bibia fa esan sɛ onim sɛ dia Dr. Mahamudu Bawumia etie nti obia ento aba no emfa emma no eno mfoni na etwagu ye betu pa na ye de akọ owura napo a oye running mate e de ma Dr. Mahamudu Bawumia e wona problem a okoye no na osra omafo se obiara ento aba no emfa ma His Excellency anasa Dr. Mahamudu Bawumia incoming president adodro na e de friend no na osra omafo se obia ento aba no emfa ma no esan se abato a omokọ akotu enya se omokoto aba no de yi asofo anase imamfo anase odifo bi na mmom no osomfo ankasa na so mohwemu a Dr. Mahamudu Bawumia obi a oyo osomfo yie pa nti obi a ento aba no efa ma na ehwe owura napo ne nsem bi a ode tu dwa wa problem Osede oyo kabo ne kotoma Dr. Mahamudu Bawumia odo na ni ko fo de eni bi da Ghana ha constituency everything. So we are catching ourselves the president here. And you have a to Baba Jabano. Baba Jabano was the meaning. Baba Jabano, I do not know who you are going to be a fashion. The next was the meaning to the M to Ababa. Okome Bia or Rukuba, Kania, Ensio, Kakwa, Beboa. It's in the Papa Diapo, and you will be from 7 December. Yakotoba eni krebo panyi wagano ana yakotoba eni afaye panyi wagano ho yakotoba Ghana for the year 2 sediem yakotoba ma obia yedile bi eni kwaje bo sia ere
Wei eye owura na po saa na dodo na efre no a oye running mate edema Dr. Mahamadu Bawumia a oda MPP ko anu omusan eye running mate edema MPP ko yi enumu ena na pro boso o kyerɛkyerɛ omanfo sɛ aba ye kwato no 7 December no obesrɛ omanfo sɛ obiara ento aba no emfa ma MPP ko na esan sɛ abato na omokwa kwato na nya sɛ omokwato de yi asofo ana sɛ edifo bi ana imam bi na mmom eya asomfo ankasa na omokwa akoto omo so aba ayi omo se omo bra na omo behwe Ghana so na omo ntenetene Ghana memu se ne etie ebusafo eguso a eto akase bo no so yebetu pa dia akọ NDC akache NDC for ekọ omo rally so na sa omo ensem omo de tu dwa enumu na John Dramani Mahama His Excellency Osanye Franka Tunede ma NDC amenyeko no ọkọ aprobo isubi na ọkyerɛkyerɛ ni nsɛm sem emre aso se Ghana fo eto aba editia MPP amenyeko ne sanse omoba aban mu na mama enyoma mu ayekare pa obi atwa ne ho kra onya ne ho twabre eno nti no obi a ento aba no emfa entia MPP amenyeko 7 December eda yenimu yehwe His Excellency John Dramani Mahama Osanye Franka Tuni edema NDC amenyeko. Economy is about our financial situation. It is about the crisis we face. It is about the debt we face. Recently, I saw the Minister of Finance said they have successfully entered back onto the international capital market. That was a lie. What has happened is we now have finished the debt restructuring and we're expected to start paying the restructured debt. And you can already see, as soon as the transition took place, the CD began to lose ground. During the negotiation of the debt restructuring, Ghana was giving a moratorium from paying debt. So even as our CD was moving from 14 to 15 to 16 to 17, we were not servicing any debt. And so even in a situation where we are not servicing debt, the CD continues to lose value to the dollar and other international currencies. That is the situation in which MPP has plunged this country. And that is why they must go into opposition. That is why the elephant must go into the bush, so that NDC can come back and repair the mess that they have created. 8 years, you inherited a very promising economy. 2 new oil wells, additional oil production of 100,000 barrels a day. You inherited all the funds, stabilization fund, sinking fund, Ghana infrastructure fund, energy sector levy, all those things you inherited. And all you needed to do was to build on what the NDC had done to create a better life for Ghanaians. But no, that was not your intention. Your intention was to plunder this country and take the opportunities of the country for only a few family and friends. Wey His Excellency John Dramani Mahama Osanye Franka Tunede ma NDC amenyeko no na wana probo so kyerɛkyerɛ man for say yento aba no emfentia NPP amenyeko esan so mo ba ban mu no omahyada ama ewiase ama netina krampo enya Ghana for de eno ntino bia ento aba no emfa entia NPP amenyeko no yebeda ne yeni de yahwe EC akache Electoral Commissioner Madam Jane Mensah eda no edi nsembia beto montine mu se mra so se omo print ballot papers a yede ba beto aba afi 2024 7 December no na enumu no ne IPAC for ekọ nhyiemu a o kyerɛkyerɛ mu sadia abato yi ebesi afa akọ yenkotie na yenhwɛ senia Madam Jane Mensah de ne nsem yi eto dwa e wo IPAC nhyiemu a omkɔye no. And I'm sure that you are all aware that the Commission has provided the political parties and indeed interested stakeholders with the list of all polling stations across the country. In total, we have 40,975 polling stations, and this includes the special polling stations.
We have also presented the ballot statistics to the political parties ahead of the printing of ballots, which is envisaged to start on Thursday, this Thursday. In arriving at the ballot statistics, we took into account the total number of registered voters on the revised provisional voters register and added a 2% margin. We are confident that the methodology applied will not result in any shortfalls. We believe that this is adequate. Indeed, whilst we encourage and welcome a total voter turnout, we are also mindful that not every voter will go to the polls come December. Not all the 18 million plus voters on the voters roll will turn up to vote. And as in 2020, when we prepared a totally new voters register for the general election, the turnout was 79%. It was not 100%. Therefore, we are very confident that this methodology of using the total number of registered voters on the provisional voters register, although it is not final, plus a 2% increase, will ensure that we have an adequate supply of ballot papers ahead of the election. Indeed, as a commission, we do not envisage a marked departure from the register the revised provisional register that we'll present to you today. And we are confident that this methodology will ensure that we have more than enough supply of ballot papers come the December 2024 election. We any in summer, Madam Jane Mensa, order abattoir commissar, ano edibetuda, abrana IPAC, Shemudie air coso, and summer who draw or church remu, was I Shemudie yase, and I etraguye. Ebusia for Yandani Yeni and Fancher, a same man temu, na ye Danny Yeni at the Hawa, Ekrobia, your friend Aibo, Etimemu Fornia, him 4 horn a 3 year party at the Sledekase, at some penny any abayanum say, Omo no mayor, Omo Quai, Omusio. Ene omonyoma bi asese wo kro no mu omu school dan kra e bisi basa enti aban ensore so wake na omeye omumu akese pa yenkohwe se na nanom ahemfo ani krom hofo de ensami eto omampeni ani ye school sam na say amana nanse se shuta ya mafra ba won school e be bi mo fifi mbia oba kwawa nti shuta onko school samine dani ye kura nti ye be sraban onhwe school sam na fe so teacher quarters no so amana ye nyi bi o ha nti teacher fo oba mpempi ompere wo tena ye bi enye dan kwa ye damo wo amala bo fa so esuade ye be sra aban dai onhwe ye nyi mo hwe engoma ye school samine ye kura right ayi ko hanti wa do shane ndimu mo homework kura ontumi ye efa light nti ontumi ye nti yebese na light ko na so teacher fo wo ba esa na light yi nti onye bi nkyere mafra ba na age nti ama teacher fo yin ka ko yi mu kura ani na adan moto nkote efu amelika se yi na se nti yebese aban do ntwen mo hwe ye kwan da mo kwa ya akura so na koko ka eba bafa na madam ti koko sam kura ampo ye ka eba to koko no kura si bo ma ye ba kaba kan sana ka ro ban na ye zi na how ka say we school ha say school na say ye kura school nan ka sa isha teacher sun kura wo buhu na cha say ya humutu ya ni ye twa ni de sisi pilosin nti ye ba say aban say sabu ya ye wo mi on momodin say obutwene ya ba hwe school na wabisi amaye na ye mobo in fact ye kuro ye brave pa nyema pa ye hia ye pa na se ha ye pa titru ye nkame asem ebi ni kuro mu nkame atwa ye ho ahia ewo mpatamu na ye na ye hye fifina nkame a ebi eni ha efi akofom ede ba ha ye short distance na so ya pra ye kwa light ye nyabi mo from mampobutu mo atum asua de ama computer ya ba ya mo from wotum wo de cheche edumodi ni na adam ya na ye betu ya nsaka bi enye bi ye kogo na ye fa ye ma no mogufi a kala ya de boko ni ye bi enti tira ni na o kada fri obi hihye ye ma kotoku ye se obetu wa fa ba ya ba asa na o da gudu wa akechele ya asa ya atena do
Kwano so da bi enti do na say moto no do ha in fact na we am hihye papa wa kuma etu so wo do hwe mo so ya bi o mala me ka sempo me ya dindi anajo kale bi ahia enti na mababa na chi do moto fu na wode mako fosu o ke sa microphone na obi am yalo na sa so meti moto do so kwano in fact ya be wo pa enti ya sra ban do o we mabo no nka ye aye so ye kwan o maye man. Wei ene ensema timemufo a omo asen ayibo de eto ene amampani anim se omo mehwe na omo nya omo kwan ene omo nioma bia atochema e wo mu kro no so esan se omo ebre yie pa na omo kasa we na so no ena nananom adehye binom eso de ensem bi eto da omo nyina no kasa ni nyina eye ba ko omo kyerɛkyerɛ se aban enhwe no meye omo kwan ene omo nsuo ene ade bia asese e wo mu kro no so emfa ma omo eno ne adesrede kese a omode ato aban anim ebusuafo wei na adehye binom a omo wo Ghana ha ya de ensem bi ato nsɛmtwerɛfo anim kyerɛkyerɛ sɛ National Cathedral amampani na adwen sɛ osi de ama onyankopɔn no dodo na aba montene mu abekyerɛkyerɛ omadwen de afa ho ebi kyerɛ sɛ hu hia sɛ aban bɛyɛ saa ebi nso sɛ hu hia yie pa na nsɛm ahodo ya na adehye binom keka ya ewa say ye kohwe nti muntwen na ye kohwe senia omukeka sa nsem ye de pa National Cathedral ne ho other nations and the cathedral need here for the presence of God. They say yeah campaign mama any baumia on person mushia or sofo ni malam ni we a nka ye betimi akoye wo ho sabi nyamesom ye yes ye be si baby na ye dia som nyame because no boy but me hwe se sabi enwu hia se on si cathedral because already you were sorry ho yes som nyame wo your baby yes som the foundation no o metimi di o stop it di to for another purpose. I don't see any problem or anything wrong with building a cathedral or a place of worship for God, because almost started judges for fee any or other offices for this purpose. Personally, I don't see anything wrong with what they wanted to do, but funds, how they mobilize and use the funds, allocation of the fund, that's the problem for most of us, the Ghanaians. So the motive is good, but allocation funds, they are not appropriately used. And a problem. Anka eye. Say na misumi de adepa. But one, baby na anko mu sinu no, eda na mabubu no amanfa so bia amaso. Two, Muslim for si omo mosque e wo ka okudi o manfa o mani sika ena de siye enti sanko mampenya base osi National Cathedral onu noko Israel e ko shebo e wo nili war of Israel se me be si cathedral manyankopon enti anka osi a e asempa but ehu yan se anka odi o mani sika e be si se wo hwa enti na asofo mpanyifo bi na wo board no so no o nyina fi board no so two otumfo esi palace bi wo Kumasi minim sese mu UTV fo mu na mu call rounds minim se mahu dia wo sini 100 wanje obi asika sese o mampani wa hyebo se oba asika tridua echire no wudi o man sika ni na eye se o man sika no anka betumi asi school e betumi aye hospital but sese no wudi akoye swimming pool na ato wa man swimming pool no so a ye yusu enti anka me de cathedral de hu hia but allocation na baby o de si no enye efuto kakra mi wo mu ni se mesre yempanifo a omudi anim omne ato aba ma wo se omo ye bibia ometimamfo no ehu ni ewom amodo a ye de be hyemu no ye na omo ya amaye sebe na na do ho ni kwa ntimi kotraka di dra aso dem ho Ghana fo na be ko kura ni esi National Cathedral na eboa manipa esesa free abrabobon ni bia na nka wom but emi se omo de koye politics enu nti na ama na bedu sei intermediate me nsu se aban bia obeba bia no anka ban kro no ometo aso na wonsi National Cathedral no wei any adwenkyira Ghana num ebi Ghana fo binom ede tu dwa kyerɛkyerɛ National Cathedral aban na adwen se osi ede ama Ghana kuro yi na so akoda ne bibia ho no
ɛno ho adwenkyerɛ ɛna Ghana fo yi bi ɛde ensɛm ahodoɔ ɛtoto nsɛmtwerɛfoɔ anim ebusuafo meka wo sɛ kasebɔ no etwagu life ɛwɔ abɛɛfo ntintan ne nyinaa so enti ka kyerɛ wo nua bi na nua bi nso ɛnka kyerɛ ne nua bi sɛ anɔpa kasebɔ no ɛkɔ so yie paa ɛwɔ Jubilee TV GH so na kasebɔ no egu so a ɛkɔ so ebusuafo yɛbɛda ne yɛni ɛde ahwɛ National Petroleum Authority akakye wei ɛna mpanimfoɔ de nsɛm bi abɛto mmɔntene mu ɛkyerɛkyerɛ sɛ ɛnɛ petrol shop na sɛ petrol shop bi a ɛbɛtɔn petrol a ɛnyɛ ne kwan so pɛpɛɛpɛ no ɛmmom no ɔmo de mmara no ɛbɛma no ɛdi papaapa ɛsan sɛ woda ne w'ani ɛde ba National Petroleum Authority a ayɛ na mpɛn bebree nkurɔfoɔ complaini anaasɛ ɔmo ka sɛ petrol akɔ soro petrol ne boa yɛ den ayɛse na wei ɛna executive secretary a ɔda National Petroleum team no ano ɛde nsɛm bi abɛto mmɔntene mu ɛkyerɛkyerɛ sɛ wo a wonim na yɛbɛkyɛw sɛ wotɔn petrol no ɛwɔ ɛkwanbɔne so bia no yɛfa wo ho ɛnkyɛ yɛhwɛ nsɛm ahodoɔ a executive secretary for COPAC ɛde to Duncan Amoa nso sɛ sanctions no a yɛde ma some of the stations a ɛyɛ a na ɔmo negligence ɛde saa nyama wei ba no yɛnsesa mu kakra sɛbe yɛbɛkyew na o pump yi under deliver ne yɛbɛgye o 10,000 meanwhile na watwa nkurɔfoɔ agu so 100,000 you even benefited when yɛmfasoɔ wɔ so ne yɛbɛkyew na wanyamfasoɔ 100,000 ne yɛ sanction of 500,000 ɔkyena sɛ wobɛtɔn petrol na nɔpa na wobɛcheck yɛhu sɛ delivery levels na wowɔ no is it acceptable and answer there's a problem. If there's a problem, you shut that pump down until say be rectify na meboa. Enti sanctions no pa sebe ye dema stations no mechanics so say free ne will be ensuring that ye beto mo akosoro so that oh yeah no hu say e bia me kope 2 cedis na ye chewa ye bejo 1 million cedis. Enti emfaso obi e ni so ba kope 2 cedis no aboka 1 million. Enti ombejayin na eya na empre dodo no weekends omohwe na standards board ne MPF wompanyimfo no kofia na dealers yi bi ehye station ni bi na omo chinchim afidie ebi o nso omo nhye den chinchim no kre afidie no ayeza wo ka obetimi aspake na nopa ye adwuma de ko adwuma mu anwumra wo spake o so wonko biu enti machines ni bitimi more function but whatever it is no enti na your station manager wote ho yetua wo ka no you should be the first to notice if machine be under deliver and as over deliver. It is a what one who na customers a babeto. Me 2,000 or say me car nema me 2,000 manya half. Check mommy I'll check it and so on. Opinion there's no excuse for the station. Because na ye juma and cause a ye eshe. Enti so man she na station manager so onko ye na juma no te ho. Na pump no be a mechanical fault be under deliver na over deliver. Near bechewa, we'll find that station and find you heavy. Sebe ya, ochina no. So also sorry anopa na osha, o sorry abehe. Onko dana won you say, oh it's working. Ye bu e banti. Yesisi customers and yesisi womo. Ye ni beko sa ansem we so pa. We any nsema executive secretary de ma COPEC Owura Duncan Amoa editu dwa edifa farm go anase petrol nsɛmsɛm ho a nkurɔfoɔ ɛfa kwati kwan bi so editonton petrol no enum nsɛm no de betu dwa sɛ wa wonim na yɛsabe so mu no yɛngya wo saa ma wo nkɔ yɛbɛbɔ wo ka ɛka emu oduru yie pa na dama bi no kɔba a wehu sɛ obehu sɛnea wobɛtɔn saa farm go yi ɛde afa ebusuafoɔ yɛnane yɛni ɛmfa hwɛ akyerɛkyerɛfoɔ akakye teacherfoɔ a omo deda universities ano na omo signa ye bi se omo pese omo nko strike na esan se galamse hu nsɛmsɛm no ntino omo nso omo do omo ho agimu yie pa na enum na amanfo anase teacherfo yi binom aba montini mu kasa fa wo yɛhwɛ sɛ nea omo de omo nsɛm yi ɛto nsɛmtrɔfo anim Victoria Aseta Aluta Continua. Your universities teachers anka yɛhwɛ wɔ nanim sɛ nka nima bi sɛ yaba no one day wɔ adwen wɔ nim dia ɔwɔ ɛbɛto dwa na etima boa ma galamse ho nsɛnsɛm yetima wi ano no wɔse wɔnkyerɛ de biom ɛba sa ne enso school fo a yenso yɛtena sesua de no na ɛha yɛ adwen yenso a yɛsɛ yɛ ade a
yena mabunu yenso ye ka ho ase na emom ade ba ko ehia ye se ene galamsey isi ye hospitals ye adwuma baby ye adwuma still ye betima fight galamsey ni yena school for nso de ye hu ni se ese ye gya ye school sem nyina nso to nchen e ba ne sa na ye koya na ase ye bae nti ade sra ye de to ye na teacher fo nyina anim se ye sra omo ye ngusu fight galamsey na emom ye na disu asem so de ehia ye because sa disu asem nim de ya na ye benya na yetimi de aboa madachi bi oman ni nso atimi atumpon na se omo mekira de biom de emwa ye na school fo aye oman mu nti ye sra sem prempremu omun quality of the strike na addition asem entimin to aso sa addition asem to aso still galamsey issues no ye betimi agusu aka ho asem ene ensama hodwa adehye binom ade ato abayanim se oni University Teachers Training Association for no enkasa na almost strike on my omadwen se omo beko no abanyani omo nkasa sania omo betwe sa strike no assign esan se a teacher foi amba school mu amba kire nkwade ade a ene na nimdia ben na omba benya na dama bi amaga na afa ne ntoma pa efra yebeda ne yeni ade ahwe Ghana Revenue Authority akache na we na maami bia owo emba baako num a osan ye hairdresser ni me kire oyetire na maami ya fakwati kwan so agi nkrofo bi sika o kire omo se ono ade omo ebekọ Ghana Revenue Authority adumeko mu na we na posifo ensa so maami mu a ene maami no ekọ etoto na no ewo adaka mu a ekọ akodi so ye pa no na maami ne sama okeka no ayese ensisi so eno nti no da so agina adaka mu a sesi a no mabọ no kwa adu a omako wasi a wakoda nsawo mu anasa wakoda prison ye hwe sane ho amanebo no esipa etie ewo ho baako ena sese no aka adwuma efe no adwanyako eka no hosem yin asante achim ena wowo na owo mamu makomako enum dede ko ba ne se wo afi mfimpinu ni aduonu baako birimu ena nana ya berima ene calling sata otin ede kotu police for enim se mfimpinu ene aduonu birimu no adwanyako oye hairdresser ana maye makomako enum yi ebaji sika fi obusuafo sika omugiye no 139,000 Ghana cedis se obabua sa busuafo yi amomotu anya adwuma Ghana Revenue Authority na so mopemu ya sika ama adwuma so ama ebrom do kotu police for enim no police for shase hwehwemu fa asasem no ho ema mo ne adwanyako di nkomo mo koche no wagitum se yampa sika no wage na amo no sika ni nchen na amo ne one ne ya adwuma ono betumi ma watumi anya adwuma Ghana Revenue Authority no wo diskadi nyina akwa koma no odipa no so ewo hia ye hunu no ana ye na adwene so betua bapim na ye kan wotumi entua ye enti asem kopie court no otemafo a wotena asem na no eye otemafo elen ofe aye ehunu se ensem ye kafa ewuraba adwoanya ko hu nyina no se oye froster na so obi a ofa nyasakwaso de nkofo sika no eye no kore na tikwado odom de boni nyina no kwadu no emu miensa makomako ba miensa na emu mienu de yebogui na baako aka no se wotumi fakulty kwan so abopo boni agi nkofo sika wo bro nim so tumi ma adwuma enye no omugina so de ebua na tan sisi ameno kasai court ahye so nkoda fiase mfie poroporo enum na boso baako ntam no sika no so es oje wo nkrofo ne nche no wo nkonkotia ananso se ono akasa so betumi asan appeal e wo sa asem a wo mo adie no sese akasa die adwanya ako ye so nkoda mu fie num na sika waje no wontua so be appeal ananso wonye appeal no ebrepamu obre hu semba ye de betum anem we ma mi bia oya hairdresser me kire oyeti a okuta emma makomako num a wafa kweti kwan bi so age enkrofo sika se odiomo ebekọ Ghana Revenue Authority adwumamu na enumu na ode apo kese pa bon krofo a amasa krofo nyina sika ahwero mo nso a adwuma no nso mo nsa entumi anka enumu na aposifo ekobo maami tobo ye de ne kobo kwa edumu a enne no yache no na wasan yakoda efiasem ebusuafo ebeda ne yeni ede yahwe ewutu senya mpatem ho budumburam akache etuo abubo bi a epapai ewo hono ma ema nkrofo ehwire omo nkwa dodo na enso eprepraye no enumu na ade hye binom a ewo ho no ede ensem abeto emontini mu ekyerɛkyerɛ sɛbia enioma no esifa koye bi nso ekyerɛkyerɛ sɛnea aposifo efa omani ene omaso engu fom na mohwɛ saa ensemi sɛnea aboɔ no esifa eye ya epaaye no eno ho amanebo na ye nkɔhwɛ sesi a enkrofo ekyerɛkyerɛ oma adwen ede efa ho
number increased from 42 to 47. The deaths still remain 3, and those who referred, there are 4, as we reported yesterday. And we followed up, and the one who was in a very critical situation, Anasan is also responding to treatment. So currently, they are only left with 13 who are undergoing treatment, and they are responding very well, including a 7 months baby. So far, situations are calm this morning, and we are hoping, everything will get over. And the police too have asked that every blessed victim to come and take the police form and fill for documentation purpose. So as it stands now, that is the situation. So 34 has been discharged. Yeah, been Golden Gates. Ufra na oba baby admission. Me wanna test adna blast. Enye dem ka eba. Ti eba na say nipa o ma paper no almost getting to 35. At once now the nipa press o ma e check go say 2 well. But and no e was nipa 13 o ma hwe mo nkwa. Nipa 13. But 5 na me nya pictures are o mo mfu so o ma on hene okrom ya no. Ni ni account. Ono o hyefi na beba na to an ofi. Idea esi ewo budungwe mundra be 2 o'clock no enya sem papa iti ebesre se akoma bia embla form mo bia anye basa na yemfa ye entuye na no coordinator oda ya no ha injiri se waye ne juma yi abone ya more than 15 times go eya nyama esi but now so and to say emragi esi here I'm very disappointed in the top hierarchy, including the contractor and an admin coordinator. I'm really disappointed in every one of them. Sabio Tavrache Adam Esi Yapade Yatufa and Rapindo Mediara Ayapata Accra, Washington Wampa, all our web, all our one chance in the wild dying. Yijano na yefe na bibia kotosi wabakasa achebe ya pama ine chawo ya nwo kasa ewo na we pepe ya no pe yefo woro na yakoke na yewuna oja de ekodu na yafye na yama wasese na ma se le we wo bia proposition bia na o lo compensate wo over compensate. Wei ni ensama atemamufo a omwo budumburam ede ato abanyanim se aposifo ehwe na omonya nhwehwemu yie emfa aboya ebo omoden epai ewo ho a nipa bebre no efemu ehwe omonkwa dodo no so na efemu eprepra yie ne omugwa yaresabia eji ayarehwe no omonya nhwehwemu yie pa asana omabua sa asem no abusuafo kasebo no esi ewo kasebo yimu no ensama hodro bia woteye enese Ora His Excellency Nana Dankwa Ekufuado nsem bi ebeto montini mu kyerɛkyerɛ 7 December no eso na wokoto aba to ema Dr. Mahamadou Bawumia esanse ono na ye obi a yebetumi de Ghana ahya ne nsa yesan ete wakasebo yi mu sɛ His Excellency osan ye Franka Tuni de ma NDC amenyeko John Dramani Mahama nsem bi abeto montini mu sɛ etwa sɛ MPP fo anase Ghana fo nyinaa yegyina pintin na yeto abano editia MPP amenyoko ne sansem omoba aban mu na mama enyoma mu ayetare yie pa awakasebo yi mu nso ayesan ete abo bi a etoye a epaye ema ekrofo efa so ehwe omo nkwana dodo na so eprepraye no adehye binom ede omo adwenkyere beto abanyanim se aposifo ehwe na omo nya hwehwemu yie pa ensem ahodo pi na eka esa ensem we ho na me oba ya jan me begina mu ekenkan edema o nyimeko bi na ebo mechidom a me de sa kasebo yi ebrɛwo Mr. CNN ade fofra bedwa so so pesa wonya photography ana videography occasion ben na wo ye ene na me kan for Mr. CNN photography and videography ade amount opesa wontwa infoni a eni da ho pa obitimi twa infoni bi na eni na ise kame ise once na bi ni na mani da bi
Mr. CNN the obetwa the Frenchum at the amount photography and videography via open no Dr. CNN ever heard I any nyina at the amount what the Dr. CNN number here or their friend and now person WhatsApp no air +164 6833 6194 +164 6833 6194 Dr. CNN and now Mr. CNN over na we twa wo ni bia wo pe e amount the sign e kan for pay angel e amount pay angel mobile app transaction bia aba o pese wonya transaction bia dia na pay angel e de mufu a kwa store ho no me na de download app no na use pay angel ankasa na bedi ho adanse e de akire afoforo eso Herbal Hospital and so hospital pon aba Amasama Stadium Junction yare na chaya kwankro eso se fa beda no betu ase kunde edi amam ebia na sa nya me kire direction no bia na we hu eti wo de agina mbe ye na book wo 05555 no air4 29253 05555 no air4 29253 Samsung na make am for Peresem Enterprise edi amam Peresem nyimeko bia ye shipment ben na afasa wo ye efa wi asafa na ba bia within 3 days wo sa ebetumi akam enu nti Peresem self pesa wonya deco bia edi mu ewo location bia ase dia ene na omo da mufu a omo san esisi adan wo asase da ho nkwa dada dia Peresem behwe na omo si udan no e dia ma omo san tonton kanea asọọtụ ahodo bebree dia wo pe no wonsa ebetumi aka wesi dan na wie opese yesiesie mu e de ma wo so Peresem bedi huduma e di amount DMJ Catering Services and so enyimeko bia enuane e de ma obi bia ne neje say enuane duane e fa man location bia ase ana ya kwankwan so wo fie na wo ni bread ma wo ho a DMJ e ba ba nua waduane no e de ama DMJ wo Madina Powerland agbegba kwan no so je ma ho me ye wo de from no ma ba waduane no se dia wo pepepepe 0243960933 0243960933 DMJ Catering Services or meduane e de Jubilee Multimedia Institute and so a school pon abama obi bia ne nsem chirejuma ho o pese wonye media writer na dan na pese wo ye wo de Jubilee Multimedia Institute ma oda ye so no abemu aha enebusuafo medical sebo ne nyina ebesi meda wasese wonya abre ehwe me madam MCR ase me producer me cameraman meda obi biara ase me obaya Jan na me be chine mo tin kan kasebo yi edema makra